Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shalene. Few days ago, the tourism department cracked the whip and seized beach beds, umbrellas, tables and chairs which were illegally placed on the Mojim beach. But looks like after the tourism department official turned their back, more beach beds and umbrellas were placed on the beach. Now locals have demanded action against those involved and also another inspection. A few days ago, the tourism department had cracked and whipped and seized beach beds, umbrellas, tables and chairs that were illegally placed on the Morjim beach. But looks like after the tourism department officials left and turned their backs, more beach beds and umbrellas were placed on the beach. Now the locals have demanded action against those involved and also demanded another inspection. 10-12 दीस जाले फाटल्या दिसांनी तो टुरिजमाचो असिस्टंट डायरेक्टर महाल येयल्लो आनी हे तेंच्यांनी बेडी बी सगळे उखलून येयल्या बरोबर सोमते दुसरे दिसा हेंच्यांनी घातले. आतां 10-12 दीस जाले परतून तेंच्यांनी घातले, बेडी येवन घातले. आतां टुरिजम ऑफिसान जर फोन करता जाल्यार तो उखलिना फोन उखलिना म्हणून आमी कितें करपाचें. हे लोकलांक हे आमकां त्रास करता आनी हे इलिगल हे बेडी घातल्या हेंच्यांनी रेस्टॉरंट दिल्लीवाले सगळे बिचार सगळे कोणाक चलोवंक मेळना काय मेळना. तरी आसतना ते 15 दीस जाले ते आजून कोण येयना. एकदां दाखयलें तेंच्यांनी हो महाले कित्याक येवन गेलो बेश्टो लोकांक दाखोवपाक, कितें आपूण येवन गेला आपूण काडले तेंचे बेडी हेले. दुसरे दिसा परतून तेंच्यांनी घातले. ही सेटींग कोणी केल्या? लोकल आमचो MLA आहा जीत बाबान केले. जीत आमचो हारोलचो MLA आहा तेणी सेटींग केल्या ही काय पंचायतीन सेटींग केल्या? हे कोण सेटींग करता? हे लोकलांक जर आमचे घर जर कोण बांदता धाकटो रूम जाल्यार पंचायत येता आनी सांगता कितें बाबा तुमी बंद करा म्हणून. आनी हे इलिगल कशें चलता? ते हॉटेलांचे 200 टेबलां चलता बिचार, 200 बेडी चलता, 200-300 बेडी चलता. तेंच्यांनी कांयच एक्शन घेवंक ना. हेंच्यांनी बेश्टे येयलो महाले आनी गेलो. कितली बॅगां घेतली कितें केलें तें तांकां खबर आहा. आनी पंचायतीचो आमी सांगता कितें पंचायतीन हेंकां कशें दिलें. एक बारीकसो रूम कोणी बांदता जाल्यार तांकां येता आनी बंद करता. पंचायत मेंबर खंय गेलो, पंचायत खंय गेली ही आनी लोकल MLA खंय गेलो. ह्या दिल्लीकारांक लोकल MLAचो सपोर्ट आहा म्हणून ते तेंचें चलता. ना लोकल MLA जर दामून धरलेले जाल्यार जावचें नासलें. हे जाता इतके बेगीन गव्हर्मेंटाक हांव CMाक सांगता हेचेर लक्ष दवर. आनी ट्राफिकेन पळय हांगा लोक बाबडो सीक जाला जाल्यार हेंकां कोणाक गाडी व्हरोंक मेळना. एम्बुलन्स येतली कशी? सगळे ब्लॉक जाता. हेंकां पार्किंग नासतना हेंच्यांनी पंचायतीन NOC कशी दिली? पार्किंग ना, सगळे रेस्टॉरंटांक पार्किंग नासतना NOC कशी दिली? पंचायत म्हणटा कितें थोडे कितें म्हणटा NOC दिवंक ना. NOC दिवंक नासताले इलिगल पंचायतीक राय बंद करपाक. कित्याक पंचायत एक्शन घेयना? आनी टुरिजम डायरेक्टर कित्याक एक्शन घेयना? आनी लोकल MLA आमचो जीत भाऊ आमचो कित्याक एक्शन घेयना? कितें जालां हेंचें? दिल्लीसून प्रेशर येता म्हणून तुमी हें करतात. दिल्लीचे नाल्यार एक कितें करा, दिल्लीचोच एक आमदार हाडा आनी बसया न्हू हांगार. चलो न्ही सगळे दिल्लीकारांचें राज्य. कितले ऑलमोस्ट बेडी आहात? बेडी एक तेचे 200-400 आहा. फाटल्या दिसांनी खूब आसले. आतां मातशें कमी केलें. कमी म्हणजे ना तितलेच आहा. ऑलमोस्ट तितलेच आहा. तेंच्यांनी टेबलां पासून बांदल्या आनी झोपडी बांदल्या बिचाचेर. आनी एकट्यांच्या हॉटेलकारान तेणी बाबडो ब्रीज बांदला, पूल केला पूल. ताका कशें परमिशन दिता? आमचे कोणी जर बाबडे हांगार कोणी कितें करीत जाल्यार लोकल येता, हे पंचायत येता, टुरिजम मिनिस्टर येता, टुरिजम डायरेक्टर येता आनी सोमते तेंचे सेका बिका कातरून उडयता. हेंकां 2-2 लाख फायन घालता मातशें कितें एक बेड सुबेज घालीत जाल्यार. आनी हे दिल्लीकारांक कित्याक हें करिना हे? A story by Prasad Polji for Herald TV. Panjim's Latin Quarter has its own vibe with colourful walls and quirky features that amuses passerby. But when hordes of tourists start visiting the narrow bylanes of the wards of San Thome, Fontainhas and Mala, it makes one wonder whether the situation is getting out of hand. From liquor bottles found in flower pots to garbage strewn on the streets and ugly footprints left on freshly painted walls, the list of nuisances created by tourists is long. While Goa is becoming a victim of revenge tourism, Panjim, especially these wards, are facing the brunt. Imagine waking up in the morning and walking to your veranda with your cup of tea and you notice strangers sitting in your living room and merrily clicking away. Or you're fast asleep in the morning only to be disturbed by photographers doing a pre-wedding shoot under your window at 6 a.m. These are real incidents leaving the people of Fontainhas and Mala completely irked. Aurobindo Gomes Pereira is a lawyer and associate professor at VM Salgaonkar College of Law, Miramar, who resides in San Thome, says, a few days back, the district magistrate North Goa notified the stretch of road at San Thome Old Quarter Panjim as a non-motorized zone within the jurisdiction of the Corporation of the City of Panaji. We are also in conversation with the CCP to make it a no photography zone. I am writing an essay for Justice Ada on solutions to the tourist problems, and I have researched European cities like Venice, Barcelona and Amsterdam,
where they have rebooted tourism post pandemic. To enter the city of Venice, you have to pay a nominal fee of 50 euros, but now you also have to give your mobile number at the entry point, and through the number, the movement of tourists are monitored. We don't want to reach such a stage in Goa. There is a need to have an identification of tourists, and we need to cater to a traveler culture tourism. Now we are receiving hordes of casino based domestic tourists who are clicking pictures at the doors of establishments and residents, but there is no revenue to benefit the economy of the locality. Prasad Polji for Herald TV. Show me which section of the Municipal Act says that the elections for the post of chairperson should be by secret ballots. Questions Margo MLA Digambar Kamath, claiming show of hands is the right way to elect the chairperson. He said that the opposition is unnecessary making statements. Show me which section of the Municipal Act says that elections for the post of chairperson should be only secret ballots. Questions Margaon MLA Digambar Kamath, claiming show of hands is the right way to elect the chairperson. He said that the opposition is unnecessarily making statements. Watch. ते म्युनिसिपल अमेंडमेंटात पयलीं एक्ट काडा आनी चॅक करपा लाय कोण उलयता तांकां एक्टा भितर खंय बरयल्लें आसा सिक्रेट बॅलटान घेवपा जाय म्हणून पयलीं चॅक करपा लाय एक्टांत जर एक शब्द आहा थंय सिक्रेट बॅलट म्हणून जाल्यार दाखोवनी म्हाका पण ओपोज कित्याक करता म्हणटा ते हांव राजकारण कित्याक उपयोग करता म्हणजे कितें थोड्याक तें अशें जाय न्ही नाटकां जाल्लीं जाय कावन्सिलरान थोड्यांक फोडप आनी कितें करप डेमोक्रेसीक नंबर हो सुप्रीम मान्य करता तुमी नंबर आसा ताणें रूल करप न्ही गव्हर्मेंट किंवा म्युनिसिपालिटी जावं पंचायत जावं जाचे कडेन नंबर आहा ताणें रूल करप आनी आतां सगळे कडेन आमच्या एसेंब्ली भितर स्पिकराचें इलेक्शन कशें जाता स्पिकराचें इलेक्शन कशें जाता पळय दीस एक्ट म्हणटा की स्पेशल मिटींग ऑफ द कावन्सील स्पेशल मिटींग ऑफ द कावन्सील म्हणटा ते नॉर्मली आतां ते थोडे जाण प्रिजायडींग ऑफिसर इंटरप्रिटेशन करताले वेगळे गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड टू नॉट गो फॉर दॅट इंटरप्रिटेशन इट इज व्हेरी क्लियर एक्टांत खंयच प्रोविजन ना जशें वोट ऑफ कॉन्फिडन्स कशें दाखयता वोट ऑफ कॉन्फिडन्स कशें घेता स्पेशल मिटींग ऑफ द कावन्सील स्पेशल मिटींग इज ऑलवेज बाय शो ऑफ हँड्स दोज हू से फॉर स्टँड अप दोज हू से नो स्टँड अप जालें पूण अशें जर जाल्यार सर विकान चेंज जावचें ना जावपा ना न्ही कशें जातलें विकानचें अशें केल्यार जाता आतां आसा तशें आतां कितें केलां 15 तुका मेजॉरिटी आसले शिवाय तुज्या नो कॉन्फिडन्स हाडपा जायना पयलीं आशिल्लें 1/3 म्हणजे सपोजींग 30 जाण आसा कावन्सिलर जाल्यार 1/3 म्हणजे कितले जाले 10 जाणांनी सिग्नेचर मारली की तुज्या नो कॉन्फिडन्स मातशें हाडपा जाता तुका आतां कितें केलां नवो एमेंडमेंट पयर केला तातूंत भितर म्हटल्यार मेजॉरिटी म्हणजे 30 कावन्सिलर आसलेल्या 16 कावन्सिलरांनी सायन मारले शिवाय तुज्यान मिटींग आपोवपा जायना 16 कावन्सिलर सायन मारून मिटींग आपयता डायरेक्टर मिटींग करता आनी थंय मागीर सिक्रेट बॅलट म्हणटा आनी 5 जाणां कोण तरी रातचे फुलयता हें करता आनी थंय आसा 16तले थंय पडटा 12 मतां हें धांवपाचें डेली पडते नाव इट इज ऑल रायट कोणा कडेन मनीस आहा तें जालें न्ही इट इज बाय शो ऑफ हँड नाल्यार तें सिक्रेट बॅलट गेलें जाल्यार तशें जावपाचें एसेंब्ली आयात आसलें पळय एकदां शिरसाट वॉज इलेक्टेड आनी थॉमाजीन वॉज नॉमिनेटेड म्हणून हेडलायन आशिल्ली लक्षांत हाडा ताजे फाटल्यान मागीर एमेंडमेंट करून गव्हर्मेंट डिसायडेड ऑल ओवर सगळे कडेन स्पिकर्स आर इलेक्टेड बाय वॉयस वोट डिविजन मागपाचें तुमी तुमचें रेजोल्युशन मेजॉरिटी आहा ताजो स्पिकर न्ही अशें आसपा जाय न्ही तें तो मेजॉरिटी ताजो आसा ताजो प्रेसिडेंट आसपा जाय म्हणजे भाजपमध्ये आल्यामुळे तुमच्या विकासासाठी कोणता प्राधान्यक्रम असेल मडगावसाठी ऑलरेडी काल परवा टेंडर झालेलं आहे 6 लेन रावंड फ्रंट ओव्हरब्रिज विच आय वॉज परसुईंग टेंडर नोटीस हॅज बीन फ्लोटेड फॉर अराउंड 54 crores. Clayton D'Souza for Herald TV. WRD Minister Subhash Shirodkar inspected the water pump house, which is currently under construction at Belpar Kasarwane. Shirodkar informed that the pump house would be ready in the next 2 months, thereby resolving the water issue in Perne Taluka. The water pump house will comprise 6 pumps, of which 3 will be regular and 1 will be kept as a spare. The WRD Minister Subhash Shirodkar inspected the water pump house at Belpar Kasarwane. Water issues in Perne Taluka to be resolved in 2 months, says WRD Minister Subhash Shirodkar. The water pump house will comprise of 6 pumps which will supply water to the taluka. The locals who were protesting against the pump house questioned the minister about his whereabouts as to where he was when their homes were flooding and the river was overflowing. हांगसरल्यान जी पायपलायन व्हरपाक जाय चांदी
ते पायपलाईनी संबंधी आज हे काम जे आसा पळय न्ही म्हणजे ताका गती येवची स्पीड येवची हे जे काम चल्लां तेही कामाचे रिव्ह्यू घेवपा संबंधी खंय हें पावलां आनी केन्ना पर्यंत ताजें कंप्लिशन जातलें अशें म्हणटा सादारणशे टेंटेटिव्ह डेट नोव्हेंबर म्हटलां पूण बाय डिसेंबर हे हाजें पंप हावसाचें काम कंप्लीट जातलें बाय डिसेंबर म्हटल्यार सर हो पंप हाऊस आहा न्हू हो आमच्या पेडण्याच्या जनतेक काय कमर्शियल फॉर पर्पज मोपा एअरपोर्ट पळय पेडणे तालुक्यांत सद्याक आयचे घडयेक जी उदक जाय ते सादारणशे 30 MLD जाय आयचे घडयेक पूण आमी जे तांदेल प्लांटाचे दितात ते सादारणशे 15-16 MLD दितात 15 MLD म्हटल्यार जाता पूण प्रामुख्यान पयलीं जे आसा पळय न्ही ते म्हटल्यार पेडणे तालुक्याक उदक हे पावपा संबंधी हे पंप हाऊस जे आसा पळय न्ही एकंदरीत हो इस्टाब्लिशमेंट आसा तो पेडणे तालुका पयलीं टार्गेट दवरून केल्लें आसा ताजे नंतर मागीर कारण हांगसर प्रोविजन जें केलां पळय न्ही ह्या न्हंयतल्यान उदक काडपाचें ते 110 MLD म्हणजे मुखाल्ले 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां उदकाची अडचण जावची न्ही अशें म्हणून हांगसर पळय हे तुमी पयलें जर जायत ही पंप इन्स्टॉल करपा संबंधी हे होल्स दवरल्यात पळय न्ही ते सादारणशे 5 ते 6 पंप आसतले तातूंतले 3 ते 4 पंप रेग्युलर चलतले आनी एक पंप हो स्पेअर आसतलो आनी हे प्रोविजन जे आसा पळय 110 MLD 110 MLD उदकाची प्रोविजन जें केलां ते मुखाल्ले 10 वर्सां लक्षांत घेवन आनी तातूंत पेडणे तालुका मेन आसा लक्षांत घ्या मोपा एअरपोर्टाक कितले आनी आयुष हॉस्पिटलाक कितले मोपाची सद्याची मागणी आसा ती 5 MLD आसा हॉस्पिटलाची जी आसा पळय ती सादारणशी हॉस्पिटलाची सद्या 1-2 MLD आसतली प्रिफरन्स मोपाक दोन्ही कडे दिवचें पडटलें दोन्ही कडे दिवचें पडटलें न्ही आसा उदक लक्षांत घेयात उदक आसा उदक हे दिवपाक काय प्रॉब्लेम आमच्या लोकांचे त्यांचं कोणाचं काय सांगा घरांनी जेन्ना पाणी आमच्या शिरलेले तेन्ना कोणच येवंक ना आमच्या घरांनी इन्क्वायरी करपाक स्वता पळयल्या आमच्या घरांनी पाणी भरलेलें 30 तारखे पयलीं येता नुकसान दाखय म्हाका 30 तारखे पयलीं येता तुजें नांव बरोवन घेता तुका राखात लोकांचे कितें वयता कोणाचे काय वयता ते गोश्टी म्हाका जाय म्हटलं जेन्ना जाय तेन्ना आम्ही सर पत्रकार करीना लोकांच्या मागणी असत पत्रकार काय ना पत्रकारांचे काम असतं Makbul Maldimani and Vinod Mehta for Herald TV. While farmers continue their agitation against the IIT in Sangay, today in Herald TV's special series of Street Voices, we spoke to several people to know what they feel if farmers of Sangay do not want IIT on their land. Should CM still go ahead with the IIT on that land? Watch. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. While farmers continue their agitation against the IIT in Sangay, today Herald TV's special series of Street Voice, we spoke to several people to know what they feel if farmers of Sangay don't want IIT on their land. Should CM Dr. Pramod Sawant still go ahead with IIT on that land? Watch. If people are not interested to have the IIT in their area, it should be shifted. And the best place is that where it is there, Parmagudi. Why have a campus of lakhs of square meters? Why? What's the need? Huh? A simple thing is that let the farmers have their land with them. You cannot destroy forest and farmland for the sake of IIT. And people who are going into IIT are very few in Goa. Very few. So there is no need of IIT in Goa. आमची शेत जे आहा ते सोर भोंवतणी मोठी एक सायडी व्हडलो दोंगर आनी दोंगरा मदीं शेत आहा एक सायडी कानाल आनी जी जमनी दोंगरा आहा ती हजारांनी लाखांनी झाडां आहा त्या दोंगरा त्या दोंगरा आमची माड आहा काजू आसा आमी रोयले आमी पुर्वजान रोयन दवरलेली आज असो वेळ येयलो की हे पुर्वजान राखोवन दवरलेले आमचे 1 मिनट आमचो सुभाष फळदेसाय बरो सोडटा ती तो शेतूच ना म्हणटा शेत ना ते एक सायडी तो डेजर्ट म्हणटा थोडी जमीन जशी आहा की ती शेतां पाडोंक उरल्या गोरवां लागून
आज रोप लायली रातची येवन ते शेत आमचें खावन वयता तरी पण आमी शेत रोयता तो सांजेर सवायसो येवन त्या टायमार हांव थिंगाच रावता आनी त्या टायमार येवन तो म्हाका धमकी दिता की तें हांव IIT करता म्हणून ते सर सांगले हांवें रिक्वेस्ट केले ही मोठी गेले आम दोंगर गेले आमचें शेत वयतो म्हणून आमच्या शेतां माती येतली म्हणून तो राजी ना तो पाहिजे काजू हाय आंबे हाय सगळे हा मुगेले शेतू हाय मागीर कित्याक म्हळ्यार शेत नाही काजू नाही आंबे नाही पणस नाही कांय ना म्हणपा लागलो सगळो मोळ करून दवर म्हणपा दोंगर म्हणपा लागलो तरी त्या दोंगराक दोंगर जाल्यार ते काजू हांव रोयता शेत रोयता ते शेताचेर काजूचे आनी म्हज्या भुरग्यांक फळां कसली ल्हान आसलो ती व्हड केली आनी तशें आतां आमकां दोगांक दिता तुज्या कांय ना म्हण थिंगा म्हणजे तोपा आसल्यार चार किंठ्यार बी जाताली 4-5 ते भुरगे बसताले आनी पयलीं कितें करतालीं गोडो बिडो रोयतालीं गोडो गाय आनी काजू गाय आनी व्हड केली आनी तो वास येता व्हडले व्हडले दादागीर करता तुमी मनशां कांय गायलें ना कांय ना तुमगेलें सगळें दोंगर आमकां सांगता येयली खापता म्हणटा तें कितें करपाचें हांव कितें IIT जालें नाका आनी आमगे दोंगर गेलो नाका आनी आमगे शेतूय बी गेलो नाका. Story by Prasad Polji and Shakun Gowde for Herald TV. The Hero Indian Super League is set to return this Thursday, October 7th, and is poised to be bigger and more exciting than ever. The season will welcome back its 12th man, the fans, who come back to cheer their teams at the stadiums. The Hero Indian Super League is all set to return this Thursday, October 7th, and is poised to be bigger and more exciting than ever. This season will welcome its 12th man, the fans, who come back to cheer their teams at the stadium. With a productive pre-season from most Hero ISL teams sent their first teams to participate in the Durand Cup, the club are all set to give fans an enthralling experience across the season. Last season's champions Hyderabad FC will aim to become first Hero Indian Super League team to defend their crown successfully, but will have healthy competition to contend with. With some major transfers in the pre-season like Roy Krishna and Greg Stewart finding new home bases and influx in the top international coaches, the title will be more closely contested than ever. This season the teams are better, I think, said Manolo Marcus, the head coach of Hyderabad. There are some teams that have improved their quality of squad, and I think that in some moments it will be good because I think all the teams will lose some points, important points. We could see last season that Odisha FC had chances to qualify even with only 2 games left. I think every team can beat the other teams and it will be an equal competition for us. Hyderabad FC will be looking for a repeat from their main marksman, Ogbeche, who toppled the score charts with 18 goals and led Hyderabad to being the highest scoring team in the league stage. Ogbeche is a part of the solid core of Hyderabad FC, which includes captain Joao Victor. I said this year, I'm the one who wears the armband, but we are full of leaders on team, Victor said ahead of the season. There are experienced players who help the young guys we have. Hyderabad will have some stiff competition from the likes of ATK Mohun Bagan, Mumbai City FC and Bengaluru FC, who have all put together a strong squad ahead of the new season. Former Bengaluru FC defensive midfielder Eric Partalu suggested that Mumbai City FC will be a constant threat to all teams this season and predicted that they would go on to win the title. Clinton D'Souza for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant on Thursday signed a memorandum of understanding between the Goa State Higher Secondary Education Council, Directorate of Higher Education and India's top skilling startups. Sawant stated that the MOU would give a platform to students irrespective of their educational background, a platform to work in private sectors. Sawant also stated that the government is also focusing on providing IT jobs to girls who dropped out of college. He added that the MOU will reduce the rate of unemployment in the state.
Chief Minister Pramod Sawant signed a memorandum of understanding between the Goa State Higher Secondary Education Council, the Directorate of Higher Education, and India's top skilling startups. Sawant stated that the MOU would give a platform to those students who wish to work in the private sectors. गर्ल्स हु हैव ड्रॉप आउट गर्ल्स उनको ट्रेन करना और फिर से एक बार उनको आईटी और डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब देना, इसके लिए चारों कंपनी पूरे इंडिया में डिफरेंट जगह पे काम करते हैं। आज हमने उनके साथ में एग्रीमेंट किया। मुझे पूरी बहुत खुशी है कि आज के दिन आज का इस अवसर बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसी के बाद मुझे लगता है that thousands of students will get opportunity from the IT sector to the dropout students also. इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो गोवा में है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा और जो कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहता है आईटी से लेके फिल्म मेकिंग से लेके हॉस्पिटलिटी से लेके सबको हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दे रहे हैं। My advisor from my office, from Mr. Karan Bajaj, have taken this initiative. So our Mr. Director of Higher Education, Mr. Prasad Wadekar, इस इनिशिएटिव ले रहा है। मेरे साथ में इस कार्यक्रम को डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, IT चेयरमैन, ये भी इस कार्यक्रम में आज मौजूद थे। पूरे स्टेट्स के सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स इस कार्यक्रम में खास करके आए थे। वो भी सभी लोग इनिशिएटिव लेके इस कार्यक्रम को यानी लास्ट स्टूडेंट्स तक पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश उनकी रही। सर तुम्ही ते हे म्हटला पळय ते जे 12th जावन ग्रॅज्युएशन केला आनी बेकार आहा तर त्यांच्या खातीर कशे तरेन हे करतात? ह्यो ज्यो चारूय आमी ज्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट सायन केल्या पयलीं गोंयांतल्या ग्रामीण भागांतल्यान आमी ट्रेनींग आतां फॉर एग्जाम्पल उल्लू कंपनी आनी भितरले आनी एक कंपनी जी आसा पयली एंट्री कंपनी हांच्या कडेन जे हांकां फर्दर ट्रेनींग दिवपाचें काम ह्यो कंपनी करतले जेणे करून तांकां वेगवेगळ्या IT सेक्टरांत किंवा ते फिल्म मेकिंग सेक्टरांत तांचे कडेन जो टॅलंट आसा तो टॅलंट चूज करून तांकां फुल्ली जी ट्रेनींग जायी ती फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनींग आमी गोवोरमेंटा कडल्यान तांकां दितले आनी तांकां प्लेसमेंट दितले। म्हणून हांवें म्हटलां की अंडर ग्रॅज्युएट्स आसतले 12th आसतले 10th ड्रॉप आउट्स आसतले अशा सगळ्या भुरग्यांक लागीं करून तांकां फर्दर ट्रेनींग दिवप आनी तांचो आवडीच्या सेक्टरांत तांकां परत प्लेसमेंट दिवप हें काम सरकार करता। Clinton D'Souza for Herald TV. Pillain Sports Club defeated St. Roch Majorda 2-1 to enter the quarterfinals of the FC2A Champions Trophy, the first inter-village football tournament organised by FC2A in association with CAM Group of Companies at DSYA Ground, Tué. Pillain Sports Club defeated St. Roch Majorda 2-1 to enter the quarterfinals of the FC2A Championship Trophy, the first inter-village football tournament organised by FC2A in association with CAM Group of Companies at the DSYA ground in Tué. In the 13th minute, Aniket Naik of Pillain Sports Club scored a goal with a neat placement. In the 18th minute, St. Roch's Bevan De Mello powerful shot went just over the crossbar. In the 29th minute, Nelly Vaz shot a save which went over the crossbar and by Pillain keepers Rupesh Padakar. Now in the 30th minute, this time Bevan De Mello made no mistake to put the ball into the rival's net, thus into the brother with the score of 1-1. Post resumption in the 41st minute, Josely Dyer's shot was once again stopped by Pillain's keeper. In the 43rd minute, Aniket Naik of Pillain scored his brace with raving and shot with just at the keeper had no chance to save it. Ignacio Nerona for Herald TV. Goans on October 5th celebrated Dashra, a celebration of triumph of good over evil with religious fervour. The grand event in Goan temples began with religious rituals and procession of the deity, which is carried out with people grooving to the beat of music. Here are the visuals. Goans on October 5th celebrated Dasra, a celebration of triumph of good over evil with religious fervour. The grand event in Goan temples began with religious rituals and procession of the deity. Here are the visuals.
सरस्वती माता की जय। श्री सरस्वती माता के जय। মা দুর্গার পুজো হচ্ছে। এখানে সমস্ত बेंगली नॉन बेंगली अटैच 4-5 दिन से खाना वाना होता है। ऐसी पूजा कोई जगह में नहीं होता है जो आज इधर भी हुआ है और भी होते रहेगा। वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी माँ दुर्गा की दुर्गा की। अगं जेव्हा माझ्या साहेबा आज नेमाचा नेमारीला आज तुझ्या गावचा पूर्ण बरोबर आज तुझ्या मालचा पूर्ण बरोबर आणि ही तुझी यात्रा बरोबर करून जाऊन गावाकडे राखण करून बरोबर का माहिती एक Prakash Kadekar, Vinod Mehtar, and Sagun Gowde for Herald TV.
That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.